Tori ist da. Alles klar. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, einen Follow dazulassen. Und Kommentare sehe ich auch immer wieder gerne. Und besucht mich auf Twitch, Twitter oder auf meinem Discord, ne? Also dann, macht's gut. Bis später. Raus, wir machen Fate. Ein bisschen Fate. Und Order. Da. Oder auch lassen wir den. Ich bin satt. Was? Du bist satt? Und dein Astolfo aber auch, ne? Deswegen, ich lass den Titel jetzt einfach so. Und das passt schon. Also auch, ach, komm, wir lassen es krachen noch weiter, aber nur in FTO. So, das habe ich gemacht. Dann, komm her. Nee, falsch. Ja. Nicht YouTube. So. So, Ton müssen wir noch anmachen. Nochmal kurz überprüfen, ob der. Aber gerade lecker Pizza. Oh, du, Alter, deine geile Pizza. Was mir da gerade einfällt, ist, dass ich halt mein Essen mir gar nicht rausgepackt habe für heute, ne? Das heißt, ich darf mich wieder mit was anderem befriedigen. Hab's wieder voll verpeilt. Aber. Ja, Lautstärke sollte man auch noch nicht sagen. Nani, das denke ich mir auch gerade. Und vor allem das Wichtigste ist, einmal. So. Und das Schönste ist, jetzt spackt das Bild nicht mehr hin und her. Ach ja, ich liebe es. Wenn das Bild nicht hin und her spackt, Alter. Ja, genau. Das passt doch gerade genau. Das passt doch gerade zu der Storyline. Aber was ich noch machen muss, ich muss mal kurz den... Ja, komm, HDMI 2. Dankeschön. Ich den Text nämlich jetzt auch mal ein bisschen größer. Und wir machen den Heyankyo weiter. Pat, jo, danke dir. Danke fürs Pat. Lieben Dank. Ja, Bro, da ein Burger hinterher. Ey, sag mal, erst Pat und dann Burger in die Fresse speisen dann. Da, so kriegst du aber kein Mac, Tori. Ne. Meeting Room. Aber ich muss wahrscheinlich vorher gleich nochmal den Hals ein bisschen schmieren, damit ich halt mich vorbereiten kann wegen Vorlesen. Ich muss kurz mal wahrscheinlich gleich weggehen. I will never again lose someone I have sworn to protect. So, ja, ich werde gleich, ich bin gleich wieder da. Kurz den Hals schmieren. Normales Wasser rein. Och, die. So. Und Carlo, falls du dich wunderst, falls der Vogel was der mag mit Hals schmieren, ich google einfach nur Mundspülung. Da kann man besser vorlesen danach. Ach so. Der Stuhl knarzt übelst, ja, ich weiß. Das ist der Knarzmann. Boah, richtig schön zurücklehnen. Das hörst du, wie der Tori sich entspannt zurücklehnt, Mann, ne? Aber geschenkten Gausch hat man nichts Maul, wie man so schön sagt, ne? So, weiter geht's. I swore as much on that fateful day. Klack! An imperial deathmatch meant to bring about peace, a ritual meant to bestow Kyo with a millennium of prosperity. So muss das, Junge, so muss das! This is the minister of the left, Lord Michinaga's most fervent wish. It's the Genji clan's honor to be charged with seeing it realized. Peace across all of Japan, 1000 years of prosperity. Aber auf jeden Fall ist es dann für nächste Woche, wenn wir dann am Donnerstag sind, schon gedownloadet, das neue Spiel, was wir dann spielen werden. Da kannst du dich mal schön gespannt machen, Kano. Das wird richtig lustig. Das ist wesentlich krasser als Gungrave. Das ist wesentlich krasser. Time to lurk, viel Spaß, Hütchen, Alter. Jo, danke dir. Viel Spaß im Lurk. Und dann Füße hoch. Ja, none of it matters to me. I'm going to make amends for that day. Today I'm going to wipe away my regrets. Wahn Hachiman.
Love at my shame, all you like. A rejected tragedy born from my own weak. Ayaya, ayaya! I saw their lives swallowed up in a shower of blood. Lives I should have been able to protect. I wield the Higikiri now, so that no more such lives will ever be lost again. Yo, hey! Ja, Gunwave Gore durch. Ich ziehe jetzt nebenbei auch schon mal das nächste Game, was dann für nächsten Donnerstag ist, aber halt durch den Stream ist halt die Downloadrate jetzt nicht so die größte mehr. Deswegen habe ich gedacht, fangen wir ein bisschen weiter mit FGO an, weil, ja, wir müssen die Story ja noch durchknallen. Ob wir es wollen oder nicht. Aber ich finde die Story ja richtig geil. Boah, klatsch, klatsch! Ah! Ah! Kintoki! Bring it! Golden! Ah ja, den haben wir platt gemacht das letzte Mal. How foolish. I should have known better than to challenge you to a contest of brute strength. How could I have misjudged the moment to go in for the kill? See, brother, I told you I'd make you kneel. Lotsuna! Stay back! Stay back, caster. You must never stand in front of me. Brother. Da ist ja einer meiner Familienmitglieder mit im Hintergrund, hä? Weiß gar nicht, wen du meinst. Also, wen meinst du denn? Rayline. Ei. Sworn Oath, Caster mit der. Black Hole! Du Black Hole, ja. Schwirbt einfach mal im Hintergrund. An oath that I would never again lose anyone who needed my protection. Ja, der Ray, der verbündet sich mit Limbo, die Sau, ne? It's okay, Lord Tsuna, it's okay. Please don't worry about me. This life I've been given is a fleeting one. It was never meant to last. I'm not my living self anymore. I'm just an empty shadow cast upon the world. More importantly, I'm not the one whose memory you still hold so tightly in your heart. Lord Tsuna. So please, there's no point in you throwing your life away from me. Limbo! Ich kann Limbo und tanzen! Nicht der Limbo, Mann! Nicht der Limbo! Surely, you already know that better than anyone. Brother, I don't know what's going on with you. It looks like your caster does. So what now? You've already got on one knee on the ground. I'll leave it up to you. Do we head back or keep going? What do you say, brother? Will you hear my once-in-a-lifetime request out, or do you want to keep fighting? Foreign caster. No, princes from a far-off land who met such a tragic end. There are precious few indeed who could match your intellect and beauty. Yet even as I strive to keep you safe, I find myself thinking of her. I thought that maybe, with the power of the Holy Grail, there may be hope for her to regain the life she lost. Oh, das willst du nicht. Limbo, das schwarze Loch im Hintergrund. Was? 328? Hä? Was? 328? For as long as I could remember, I admired her, even at the times she shone so bright, I could scarcely look at her. Nee, der Limbo mit den langen Fingernägeln. She was the daughter of a noble family. Knew her from childhood. Das ist sein Name! Ey, nicht Doman! Ich glaube, der heißt eher Doman. Weil der hat echt lange, eklige Fingernägel, die Typen, ne? Musst du mal sehen, der kommt bestimmt wieder. Und macht immer so komische Schmatzgeräusche im Hintergrund. She was kind and gentle, a beautiful smile. Despite my lower station, she even favored me with that smile. For a time, the girl who shone so bright became a woman who shone brighter still.
Some even said that if the Emperor were to catch sight of her, she would almost surely wind up his wife. But in the end... Roman ist richtig nervig, ne? Das glaube ich dir. Der kommt ja dann nach Ibuki, oder? Irgendwann. Fingernägel! Ja! She never married anyone. Instead, one day she simply shut herself away in the house her father provided. Rumors about it, some said she had caught a disease that had made her hideous to look upon. Others said she was under house arrest after committing a crime, or that she had gone mad, could no longer speak. Ja, nach Ibuki ja, direkt, oh. Or that she was carrying another noble's child. As for me, I don't remember when I stopped checking in on her, though I do remember I did so a few times each month for a while. I also remember seeing her smile as gentle and angelic as ever, wondering why in the world she had shut herself away. Couldn't be a disease. Mann, Alter! Oh Gott, Alter! Das große quietscht, Mann! I was certain she would never have committed a crime. I didn't know if she was pregnant or not, but I knew for certain she wasn't mad. Next time I saw her was many years later. Not long after I came to understand how improper it was for a man to go see a woman who was not part of his family, especially a noblewoman, I began my life as a warrior, despite being told not to be choosy about my weapon. As I continued to wield my sword, my training gradually turned into a hunt for inhuman monsters. Bruh, before I knew it, I had slain thousands of such creatures. I had earned the great Lady Raiku's attention. She entrusted me with this prized sword. It didn't end there. I decided to attend the officers' academy so that I could better keep the city of Kyo safe. And after concluding my new training, I was given a role equal to that of any other officer. I was assigned to defend a certain section of Eastern Kyo. Ja, wow, ey, was da alles angeflogen kommt, hä? That was where it happened. Oh Gott, hat er sie selber umgebracht? Where I saw the horrific aftermath of that Oni attack. Everyone in the house was dead. Hab jetzt deine Nachricht gesehen. Jo, alles gut, geantwortet. Hab den Sperrmüll weggebracht. Jo, alles gut. Wie gesagt, das war halt nur so eine kurze Idee am Ende, aber jo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben hier jetzt erstmal FTO. Und ansonsten schauen wir einfach mal. Am Sonntag haben wir ja auch noch Zeit, wie gesagt. Da fangen wir erstmal mit Left 4 Dead an. Und dann gegen abends, dann machen wir auch wieder in die VR-Chat-Runde. The master, the servants, everyone, including her. She was sprawled across the floor, her throat torn out, lying in a pool of blood. It was then that I noticed a trail of tiny footprints leading away from her body. Footprints ran over the house, winding their way between corpse after corpse. The creature who made the footprints left no survivors, killed everyone in the house. Hat sie sich in Uni? Ist das Ibaraki? Ist das Ibaraki oder was? Other than eat the residents, the creature had simply torn each of their throats out. Whether I chose not to eat them, was unable to eat them, I couldn't say. The officers who examined the scene decided it must have been a rather small Uni that somehow crossed Lord Semi's bounded field to enter Kyo. Kyo ist sie echt. Oh. It was only when I found myself staring at the noblewoman's blood that I finally realized I had been in love with her for a long time. Deswegen kann er sie nicht umbringen. Small Uni footprint. I don't know much about this kind of thing. But to me, it sure sounds like tragic love. I don't know. I think a few elements are missing for there to be what you'd call it.
There's much I don't understand about feelings. And besides, by the time I realized how I felt, it was much too late. Nowhere for them to go. Whatever remnants of feelings I still had left died then and there. What it remains in their place now is a wretched, hollow emptiness. Maybe I'm still unsure of what to do even now. Tsuna! Don't have to say anything, Lady Raikou. Understand. Then again, maybe that Kintoki's lightning opened my eyes to the curse Holy Grail laid upon me. Dad can never come back to life, nor should they. Vor allem, weil sie ja nicht tot ist. The laws of nature are inviolable, regardless of how much one may wish otherwise. As it should be. I understand that, leader, I do. I was just dreaming. Dreaming of having another chance to protect her, to see her smile once again. I thought the Impure Holy Grail might make that dream come true. But the fact remains that dreams are only dreams, not reality. You win, Kintoki. I concede my defeat. That's enough. We have a winner. Typical, the Genji Council would continue until one warrior had taken the other's head. Today I choose to winner Sakata Kintoki. As such, I shall tell the minister of the left the Genji clan suspects the Imperial Holy Grail War is an evil plot. This concludes the Genji Council. Alright! Did you hear that, Imoto and Danzo? We did it! Yes, that's great! It's great! Nice. Agreed. This is wonderful news. Our first blow against Limbo. Hell yeah, and against Michinaga too. You both fought wonderfully. I'm thrilled not to have lost either of you. I'm also very happy to see that you kept your caster safe right to the very end. Indeed, in this new age where we should be capable of more than simply killing their opponents. And I would like nothing more than for my four heavenly kings to be able to defend those who cannot fight for themselves. While I may not be able to ask that all of the Genji, I hope you too will allow me this small indulgence. Ah, what a truly wonderful outcome. Thank you, Lady Raikou. I'd like to thank you too, Raikou and Kintoki. Thank you for not killing me, dear. Well, brother. Sag mal, Ray, warst du das? Ja, ich hab's gewusst, Mann. You snap out of it now. My lightning can be a hell of a wake-up call, can it? Indeed, truly feel as though I have awakened from a dream. There's more to it than that. For now, I thank you as well. However, that being said, while it may have been a short-lived dream, it was not such a bad one. There was something nice about fighting with all of my might for a wish of my very own. Oh, is that so? By the way, you there, girl with the red hair, it was a magnificent show of support. Took care of the many skeletal soldiers my caster conjured quite handily. Thought that Kintoki would be ill equipped to fend them all off on his own. But the shadows you controlled fought brilliantly, just as they did the last time we clashed. Well done. Thanks! You said you come from the who? World beyond tomorrow. Yes. Over 1,000 years in the future. So you have both a kind face and gentle eyes. But it would seem that the world 1,000 years from now is a peaceful one. So I must ask, why do you fight? Why have you traveled so far back in time? Back our world. I see, not a moment's hesitation. But this is why Kintoki has allied himself with you. You truly have the spirit of a great warrior.
Ja, ja, ja. By the way, Carlo. Genau, ich wollte auch mal aus Spaß ja mal meine Servants zeigen, ne? Wenn Tsuna wüsste, ja, wenn Tsuna wüsste. Wir wollten ja eigentlich mal über meine Servants schauen, ne? Das nochmal heißt das vorgestern heißt ja mal eigentlich angesprochen gehabt. Genau. Sozusagen, das ist alles, was ich habe, ey. Das ist absolut nicht viel, weißt du. Aber mal kurz drüber gucken, Alter. Du sollst eigentlich schon fast aufhören. Auch nur fast, ne? Jetzt sind wir am Ende angelangt. So, und hier aber wieder siehst du halt noch einige zum Aufleveln. Mit der Lilly werde ich auf jeden Fall auch aufleveln. Und dann kommen halt die Leute, die mich weniger interessieren, ne? Und vor allem Haufen Crap. Ach stimmt ja, den Typ habe ich auch noch. Der will angeben, da muss ja. Der Typ hat mich gespukt, ne? Tori macht zzzz. Der Typ hat mich bei Ibuki gespukt, ne? Gleich am Anfang, gleich am Anfang. Wisst ihr, wie ich gekotzt hab? Der Typ, ne? Aber mein Kraftsetzen sieht ja nicht anders aus, ne? Ich hab schon 2 Level 100, ne? 2 Kraftsetzen Level 100. Und der Rest ist ja alles so. Ich mach, Kano, machst du auch immer diese Kraftlizenz-Bomben? Weil damit sparst du auch immer extremst viel, sagen wir mal, was QP angeht, ne? Und ey, Kano, hast du gesehen, heute kam eine neue Karte raus? Heute kam eine neue Karte raus, die gibt wieder 5% mehr QP, ne? Warte mal. Party Support. Ja, die ist das. Increases amount of QP obtained from drops by 5%. Master XP gain with completing quests auch nochmal 5%. Jo. Die habe ich mir auch gleich nochmal gegönnt. Da werden zwar, sagen wir mal, wenn ich ums Geld kämpfe, die Kämpfe halt minimalistisch ein bisschen länger dauern. Normalerweise habe ich mal so gemacht, dass ich, wenn es geht, in 3 Runden das Ding durch habe bestens. Aber ja, whatever. Whatever. Ach, stopp, ich muss ja wieder zurück. Ah ne, hat er sich. Okay, ist wieder. Okay. Hat mir nämlich auch gleich Max gemacht, ne? Nächste Runde. Bin ich wieder auf knapp etwas unter 3000 von dem Mana Prison wieder runter. Ach, der linke Typ. Die Ratte wieder. Oh. So Kaido Maru actually managed to convince the Genji after all. Interesting. Bin froh, dass ich mein Astolfo nur Level 90 ist, Jone. Jetzt brauchst du nur noch Saber Astolfo. Oder war das Saber Astolfo sogar? Welcher Astolfo war denn das? Gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Gacha. Ne, das war der normale, ne? Rider, ja, war Rider, war der liebe Rider. So. So. And here I thought I had set him an impossible task. Amusing. Jupp, der Rider war's, Ich habe ja auch Astolfo als Saber. Der ist auch echt cool gemacht. Mit dem Bunny Suit, weißt du, richtig cool. While I can't say I'm pleased to see the Imperial Holy Grail were interrupted, it's quite delightful in its own right. Alter, der Typ. Indeed, now that he's shown is both willing and able to take things this far, I'm happy to postpone that pleasure another day. I consider what to do next once Seimei's return from wherever he's gone off to. I trust you were listening, Doman. Das ist der Fingernageltyp. Ray, das ist der Fingernageltyp. Der Doman. Das ist Limbo. Oder zumindest, müsste das Original, glaube ich, sein. Weil die nächsten 2 Grails gehen an Sieg. Oh, nicht schlecht. Der liebe Sieg. While a messenger from the Minamoto House will no doubt arrive in due time, for the moment I'm officially calling the Imperial Grail War off. Make the necessary arrangement at once. Quickly now. Doch wie er grinst, Alter. So, Mann.
Oh, das ist nicht mehr das Original. Ja. Das Limbo. Huh? What are you laughing about, Doman? Alter, wie siehst du denn aus? Curses. Alter, guck dir mal den Typen an. I had the Genji all set to kill each other only, but I shot the answer for my plant yet again. I suppose I should have expected this as much. Chaldeans have deep bonds with many of the Genji's warriors after all. And the same holds true for the casters my holy grail was summoned here. Although I suppose Lord Urabe's caster was an exception. This was truly fierce and practically heroic spirit, perfect for Holy Grail war. Jo, mit Sukuna was real, Alter. Alter, guck dir mal die Fingernägel an. Da musst du aufpassen, wenn ihr dir am Arsch kratzt. But alas, that team is already out of the running. It seems even I fail to account for every possibility. But what's done is done. Not since crying over spilled blood. No, indeed. What are you saying, Doman? Have you gone mad? No, you're not Doman at all, are you? Then you must be this Limbos villain Kaidomaro and his companion spoke of. Then they really were telling the truth. Indeed! Ah, but that's not quite correct. I'm of course the poor, pitiful Ashia Doman of this time. But I went mad the moment I met Limbo. I screamed, I wailed, and I was ultimately driven insane before we merged into a single form. How foolish. Guards! Guards! What is it, Minister? We have a traitor among us. Among us! Doman has gone mad right here in the Imperial Palace. Sus, Alter. As I suspected, you could never hope to take Semi's place. Your only choice now is to offer up your head in apology. Prepare yourself, Doman, this is the end for you. We are the Omnium Bureau's 12th best Omnium, der wird die instant killen. And we have prepared a spell that will kill you. It's commanded by the Minister of the Left. Oh, I see. So you actually took Kentucky's extortions seriously enough to prepare contingencies. Impressive. Well now. Farewell, Doman. You will tell Lord Semi what became of you. Als ob. Doman, gib mir Musan. Oh, hör mir auf mit Musan. Der mit seinen scheiß 8 Herzen, ne? Ich habe ja den Manga zu Ende gelesen. Das war richtig hardcore am Ende, ne? Das war so krass. Ich glaube, die müssen alleine eine Staffel für den Kampf alleine machen gegen Musan, ne? Wenn die mal so weit kommen. Der ging so lange. Pointless, useless, pathetic. 6 roots purification, wicked deeds laid bare. Let your crimes be punished. I don't believe it. You killed every one of those Omniju with a single curse? No, you are not only Ashia Doman anymore. You are Limbo, the great villain Kaidomaro warned me about. I never dreamed anyone alive was clever enough to put one over on me. Should have been more careful. I have battled countless curses and evil spirits over the course of my life, and you've managed to make a fool of me with hardly any effort. Now then, where was I? Oh yes, that's right. I was telling you what happened to Ashia Doman. The moment they met, Limbo whispered something in Doman's ear. It's a brief warning. You will never surpass Semi at anything. Continue as you have been. That was all it took for Doman's pitiful spirit to break into 1,000 pieces. Omniuji ist japanisch für ich weiß, ne? Now he and I are one and the same. So you see, I'm both Doman and not Doman. Alter, der Typ, Alter. Guck dir mal das Lichtchen an, das kann man doch nur lieb haben, Alter. Klatsch, klatsch, links, rechts. Ins Gesicht gefurzt.
geht's los, hä? Eat, I'm many things. Was ist denn das? Ein Affe? Ist das ein fucking Affe? The cast of Limbo. One who came up with the year. Heroic Spirit Swordmasters. Was soll passieren da? 1000 Augen! I'm Limbo, the alter ego, great disciple of the foreign god. Wie siehst du denn aus, ey? I'm the seventh and most powerful caster in the Imperial Holy Grail War. Was ist das selber ein Caster? In dem Sinne dann. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Ein Frosch, ein Affe. Ein Tengu? Ist das ein Tengu? Ein Bär, eine Schlange. Kranich. Eine Art Ritter? Minotaurus? Musan hatte 7 Herzen und 4 Gehirne, ja irgendwie so, ne? Oh, Alter, voll da, ey. Ach, die Schlange ist bestimmt auch noch... Obwohl, nee, warte mal, die Schlange gehört zu dem Ritter. Die Schlange gehört zu dem Ritter. Das ist natürlich auch interessant. Den Ritter, der sagt mir gar nichts. Aber der andere mit diesem... Ja, was aussieht wie ein bisschen wie eine Sonne. Könnte das... Oh Gott. Wie hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Gilgamesh? Soll das Gilgamesh sein, einer von denen? I'm one of the Hyoubi, the 8 Omniodo general gods who established in Naraka Mandala. I am Oban Ashiadoman. So now you see everyone, you have much to celebrate. My Imperial Holy Grail War is over now, with only 4 rogue spirit souls sacrificed. It simply will not do. As things are now, my heart's desire will never be realized. Oh yes, people of human history, your exploits have been magnificent indeed. They have astonished me, Limbo, Nidoma, and countless times. Your feelings, your struggles. Yoichi hat Musan 6 Herzen und 3 Gehirne geraubt. In einer Attacke, ja, ne? Das war, wie gesagt, ich kann mich kaum noch dran erinnern, was war. Aber der Typ, der die Dutzend Augen hatte, das war ja von Gott, von den sein. Wie hieß er nochmal? Wie hieß der Hauptcharakter nochmal? Vom Hauptcharakter, der Vater, der Bruder war das ja. Der mit den Dutzend Augen und den 6 Armen oder was das war. Mit den Haufen Schwerter da. Oh Gott, ich sehe, oder was? Nee, doch nicht. So war grad, oh Gott, ich habe jetzt gedacht, oh, kommt noch was, aber nee, jetzt nur die Müllzahl vorangezogen, ey. Then have all far surpassed any plan I could have concocted. But enough falsehoods. Lord Mishinaga, Minister of the Left, I do hope you will enjoy watching these proceedings unfold. We'll have the singular honor of watching me carry out the greatest feat in all of human history. Unprecedented and realization of Naraka Mandala. Sagt er. Sky transformed. Oh, jetzt geht's los. The moon turned red as though drenched in blood. As the cursed moon glared upon the world, a vivid red bled to the night sky surrounding Heian-kyo. Meins Koki Hyoubi, aka Upper Moon 1, aka, ja, ach Gott. Sag mal. Denkst du, das merke ich mir? Denkst du, das merke ich mir? Aber ja, der Upper Moon 1. Denn bam 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 bam. Es ist Ray! Und er kackt und kackt und kackt! Und er hört nicht auf zu kacken!
Jetzt geht's los, ey. Ach, lass mich raten. Jetzt kommen bestimmt die Saatviecher, ey. Yep. Da ist der fucking Baum. Ich hab's doch gerochen. Ich hab's doch gerochen. Roots of cosmic fantasy descended on the ground at Heian-kyo Suzaku Gate, tearing the very world asunder. Great humanity-shattering tree that rose in their wake pulsed and throbbed as it attempted to create an impossible alternative world. Ja, ja. Der Nebelsäule! Oder Nebelsäule? Das merke ich mir eh nicht, Alter. Ich merke mir das nie, Mann. The sky split apart. Day transformed into night. The blood-red moon hung eerily overhead. And there the great tree stood beneath it, looming over us in what might have been mockery. The tree of emptiness had come. But this was not one of the trees from the 7 Lostbelts. No, this was the pseudo-tree of emptiness separated from the foreign god Lucifer, the great Saturn. Also von Muchiro Tokiko, Alter, jetzt geht's los. This root twisted by beyond recognition, by layers upon layers of evil curses, were once known as Onrido Castle. But now they bear a different name, Bowser's Castle! Twisted roots of cosmic fantasies, Naraka Mandala. Bam 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 bam. Läuft bei dem, würde ich mal sagen. Everyone gazed up at the sky. Tokito! Toki 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 toki. The people of Heian-kyo were no strangers to the bizarre. They had seen monsters roaming the streets of their city many times. They understood fear, or so they believed. But now, faced with this otherworldly monstrosity, silhouetted against the blood-red sky, they learned the truth of terror. Some of them simply looked up at the tree and screamed, some held their children while quivering in fear, and others descended into madness. Some were rooted where they stood, unable to do anything at all. People of Heian-kyo knew to flee from danger if during an Oni attack. But now they were well and truly petrified, weil sie nicht wissen wohin, weil es ihre Stadt ist. Eigentlich, die ja sicher ist, ne? Jetzt geht genau davon die Gefahr aus. Such was the dread power of the pseudo-tree of emptiness, Naraka Mandala. What is that? Why can't I look away from it? It's so terrifying, I feel like looking at it will drive me mad, and yet I can't look away. Yeah. Oh, I do beg your pardon. Oh, wait, aren't you? We were standing in the middle of the road, gaping at something. I accidentally bumped into you. My apologies. At any rate, I thought I recognized you. You used to be one of Lady Teishi's ladies in waiting. I'm surprised to see you still wearing such an elaborate outfit, considering how long it's been since you served at the palace. Still miss the good old days. But what is it to you? I happen to like wearing heavy clothes like this. It's addictive. Well, that's well and good. More importantly, I tried to get out of here if I were you. That thing over there is a good bit more than we can handle. Ja, ein bisschen mehr als wir trennen können. Oh, lovely. So this is how it feels to look down from high, or from on high. Not bad at all. Behold, this is my pseudo-tree of emptiness, my Naraka Mandala. Beautiful, isn't it? Now then, only a little longer. Come forth, come forth. My subordinates, my sacrifices. My corpses have made their way here over the dead body of my beloved sorcerer. I will embed every one of the general god's karmas using the 7 command spells granted to me
So a sea of this holy grail void. Now hear me, wandering souls of the 8 gods. Hear me, Hashoin, and assemble. Alter, der Typ. Den habe ich so hart einen Stock in den Hintern. Aber der wird, oh Gott, der hat schon Baumstamm drin wahrscheinlich, ey. Rainbow Thread in Pure Prisms. Lecker, lecker. Jetzt geht's los, ey. Der fucking Baum, ne? Bing. Erste Hälfte. Let's go. Akt 9. Saisetsu Hyoubi. Alter. Jetzt geht's los hier. Junge, jetzt wurde ich gejumpscared vom Game, Mann. Lightning fell near the ruins of Rashomon at the southern edge of Heian-kyo. Oh Gott. Wir haben jetzt eingesperrt mit dem. Yorichi Tsukiguni war auch ein Familienfreund der Kamado-Familie. Als Zeichen der Gastfreundschaft hat Yorichi Tsukiguni der Kamado-Familie die Sonnenatmung beigebracht, die man jetzt als Tanz des Feuergottes kennt. Übergab der Kamado-Familie auch seine Hanafuda-Ohrringe. Ah, okay. Das meiste, das habe ich leider schon wieder aus dem Gedächtnis geschnitten, Alter. Ich glaube auch ja nicht, dass ich mir das merke, Mann. Nobody was struck directly. In the lightning's wake, 2 demons appeared. They were not human, but truly demonic in all but appearance, a far cry from the creatures who wandered about night. A single step and the nearby spirits began to rise in agony and dissipate, followed immediately by other monsters going mad and taking their own lives. This was the overwhelming wickedness and power of these demons. Oh Gott. Saisetsu present. Ich weiß, wer das ist. Oh Gott, der Typ mit dem Reis. Und Susakagosen. Hyoubi present. 2 humanoid creatures appeared, more Oni and demon, for they now stood upon Kyo's ground, without so much as a single spell. An impossible feat. The great bounded field that surrounded Heian-kyo was the creation like in the Omniuji Abeno Semi. No manner of wicked creature would have been able to penetrate it, even so. Cursed creatures, how dare you to make your way directly through Lord Seme's bounded field? Who are you? Stay where you are! Not another step further! We 8 generals are corpses, and thus have nothing to discuss. We have only to make our way to the demonic tree that stands at Suzaku Gate. None can stand in our way. Move aside, we may be corpses, we are also invincible, ferocious blades. The demonic tree at Suzaku Gate, you know of it? Then you will go no further, we will cut your heads off where you stand. We just warned you about our power and ferocity. But then you humans ever listen, do you? Or never listen? You just come at us with your swords and start hacking away. Oh well. I guess I'm not in any position to criticize since I'm doing the same thing now. Klatsch! Ja, das waren mal ein paar Wachen. One Head. Das waren ein paar mehr. 2, 3, yep. What the? Is that sword floating in the air? Well, for the warriors, we need their help. Get everyone stationed near Rashomon here, on the double! Suzaku Gate is now the gate of hell. Once we arrive at the Narakamanda, this world will be no more. Und als Musan Tanjiro Kamado sah, bekam er pure Angst, als er die Ohrringe wieder sah, ja? Weil er sich in die Niederlande, die er von Yorichi Tsukiguni bekam, ja. Oder erinnert, ja, ja. Der hat ihn ja fast halt fertig gemacht, ne? So I suppose killing you all here now is an act of mercy. How kind of you, Lady Hyoubi. Don't be ridiculous. Flatsch, Alter. This is obvious like the opposite of mercy. And so, blink of an eye, every officer and warrior tasked with defending Rashomon was dead. The
This was nothing like the previous Oni playtime. Blood, limbs, and heads scattered in all directions. Soon the only two left standing were the demons. It was a sight straight from hell itself. Oh, das was trinken, ey. Alter Falter, ey. Oh. Weiter geht's. Ja. Oh, jetzt geht's los. Alarm! We have an emergency. Monsters have appeared on Suzaku Avenue. Dolphins and warriors there have been devastated. Yeah, I can see that huge evil-looking tree at Suzaku Gate, all the way from here. No, Lord Kentucky, it was not Suzaku Gate. Two demons calling themselves Saisetsu and Hyoubi appeared out of nowhere at Rashomon. After slaughtering every nearby officer and warrior, they began heading due to north along Suzaku Avenue, directly towards the demonic tree at Suzaku Gate. So we have two monsters headed for the demonic tree. I recognize those names. Saisetsu and Hyoubi are both Omnio deities. However, I have never heard of them being summoned with physical forms before. We know what's going on, Caster. Also deswegen will Musan Kibutsuji den guten Tanjiro kann man nur loswerden, weil er in der Zukunft eine große Bedrohung für seine Pläne werden könnte. Ja, ich weiß. Ja, der Tanjiro, der weiß halt, wie das läuft, ne? No, I'm afraid not. Hast du den Manga eigentlich auch zu Ende gelesen, Kano? Then what can you tell us about the demonic tree now, standing by Suzaku Gate? Not much, I'm afraid. All I can say is that it possesses an enormous amount of magical energy. It doesn't quite look like the others I've seen, but I can tell it's a tree of emptiness. Tree of emptiness? Come to think of it. You mentioned those before, didn't you, Imoto? You said there were monsters that look like giant trees that came down to Earth if the world beyond tomorrow became a world of pure white, right? So if one of those things is growing here in the city now, must mean... Well, what does it mean? Means that here in Q is going to transform an entirely different world. Also means that the new tree of take root in a proper human history skies, which will bring our very future to an end. See me? And for Imoto there, it means a return of destination from even more distant. Oh, that's amazing. There's writing just floating around in the air. Who's doing that? How are you doing that? And cast this spell. Neither did nursery rhyme. It appears to be a kind of long-range communication spell, though it's very different from telepathy. I suspect it's a woven translation spell as well. And perhaps it was cast by Lady Murasaki Shikubi? Oh yeah, now that you mention it, I can even sense Kadoku here. Oh, okay. Oof. I apologize for the intrusion. If you don't mind that I let myself in. Kadoku! Yes, it's me. My Lady Kadoku, I haven't seen you since we bumped into each other at Lord Chinaga's manor. Even then I saw you only briefly. Please make yourself at home. Bring us some water and be quick about it. Yes, ma'am. Thank you. Here you are. I shaved off some ice from the ice house to go with it. Oh, thank you. That's very kind of you. Be much better now. Thank you, everyone. I know very little about poetry, but I do adore your beautiful story. Though, unfortunately, it seems we won't have much time for pleasant chit-chat. No, I'm afraid not. I just came here from the palace as fast as my courage could carry me. After I received a notice urging me to come here at once. No sooner had I left that, trees sprung up right at the palace. It's okay, Kadoku. It's safe now. Lots of those warriors here in the Genji house. There's nothing to be afraid of here. Thank you. That was great, Kentucky. I'm so proud to see you know how to behave like a gentleman. Well done. Oh, come on, knock it off, will you, anyway?
Do you mean by notice? Did you receive a letter from someone? Does it have anything to do with the writing we saw floating in the air? Yes, it does. In fact, the letter I received was from Lord Arbenius Seme. Ich hab's gesagt. Ich hab's doch gewusst, Arbenius Seme. Jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig. Arbenius Seme? But I thought he wasn't in here in Cure right now. Indeed, he isn't. Now Arbenius Seme is somewhere far, far away. This is why I'm speaking to you in this manner. Some of you I have not seen in quite some time. Those of you I am speaking for the first time, allow me to say it's a pleasure to meet. I'm Arbenius Seme, the greatest Omnuji of all time. Ja, der Arbe, ey. Oh, jetzt geht's los. Saber und Assassin, ja. Gehen wir davon aus, dass es normale Kämpfe werden. Oh, Raikou gibt es jetzt auch. Alter, wie viel. Ja, hier, komm. Sollte eigentlich soweit in Ordnung sein für normale Kämpfe. Ich bin auch ziemlich zügig durch dann. Oh, I overheard everything. Oh, and when I say everything, I do mean everything. All of here and Q inside my bounded field, I know what takes place. Better than I know how clean my own house is. Yeah, every triviality takes place on the east side, every event that happens on the west side, every underhanded trick playing out in the palace. And of course, now all about the conversations that took place in Lady Fujiwara no Karuko's house, including the ones between Kintoki, Lady Danzo, Imoto, and the people of Chaldea. You overheard everything? Yes, I realized it was important that I did so. Let's talk about what the great idiot that is Limbo has been up to. Alright. As you most likely have already guessed, Limbo is indeed the one responsible for the pseudo-tree of emptiness that's taking root in the palace grounds. Pseudo-tree, yeah. Still not sure what it meant, but that is definitely what Limbo called it. Regardless, Ashiadoman summoned that black tree of emptiness. And more accurately, while it pains me to say this, was something of collaborative operation between poor Ashiadoman and Limbo. It seems Limbo was summoned as the personification of the evil dwelt within Doman's body, whispered something wicked in Doman's ear, which led to his soul being swallowed up. Poor thing. Swallowed up? So then back when we saw him in the palace. War immer noch er selbst. Limbo had already swallowed up Doman's soul? Oder echt? Yes, don't beat yourselves up for not realizing it. His evil nature was still hidden deep inside him at the time, so there was no heroic spirit presence you could have sensed. Ach, deswegen diese Schmatzgeräusche. Oh, die Schmatzgeräusche in den dritten. None of you did anything wrong. You just happened to be one small step ahead. Anyway, he's certainly not hiding any longer, if that is due to your success in halting the Imperial Holy Grail war. And that the community was originally supposed to appear once the Imperial Holy Grail war had concluded. Essentially, he got tired of waiting. Originally, he planned to collect the souls of 7 heroic spirits, but he could link a Holy Grail to his Tree of Emptiness, almost immediately completing it. That is Limbo's ultimate object, grow at the tree to full maturity so that it may bloom. While I don't know whether it will also function as a wish granter once it reaches that point. With 7 heroic spirit souls powering it, I'm quite sure it will generate tremendous magical energy, enough to make the impossible possible. Alter, jetzt ein riesen Text! That being said, I'm afraid I still don't know exactly what this Limbo wishes to do with the Tree of Emptiness. Alter Falter, jetzt muss ich jetzt mal gucken, ey. Musan Kibutsu hatte 2 große Pläne gehabt. Plan A war es, die blauen Spinnen Lilienmedizin fertigzustellen, um so die Sonnenlichtresistenz zu bekommen. Deswegen gab es ja auch Akasa den Befehl, auch nach einer blauen Spinnenlinie zu suchen. Wenn das nicht hinhaut, kommt Plan B. Er wollte jemanden aus der Sonnenatmung Hüterfamilie zu einer Dämonin machen. Und wie diese Dämonin die Sonnenlichtresistenz bekommen will, Musan übrig. Ja, das war ja dann die kleine Schwester.
eine Fähigkeit zu bekommen. Und diese Laster erwischte die Kamado-Familie, ja. Ja, die kleine Schwester. Since he never got around to saying anything about that. And the whole story about granting the winning master's wish was not a mundane bait. But sooner. Am I right, Caster? Kentucky's lightning has already given me the jolt I needed to wake up. I'll never again mistake what I should cut down, what I should protect. Nimbus' wish is the only one the wish granter produced through the Imperial Holy Grail will grant. But now you have surprised him by surpassing his expectations. He has grown impatient. That's why he has shown his hand the pseudo-tree of emptiness and abruptly cancelled the Imperial Holy Grail War. Now he has begun summoning heroic spirits through different means. I have to say I'm surprised by how aggressive Nimbus being here. Woman was never so rash. What about Saisetsu and Hyoubi? Did Nimbus summon them? Yes. Indeed. Call themselves by the names of the two Hyoubi, late Omyudo, general gods of all things. As much as it infuriates me, put it aside for now, since we still have more important things to discuss. Er wollte deswegen Nezuko Kamado ja absorbieren und nach dem Kampf gegen Open 5 und 4, ja. Yep. Und hast du den Manga eigentlich auch gelesen komplett? As I just said, there are 8 Hyoubi. Nimbus calling himself by one of the names. We should assume he will summon the other 7 separately. The moment 2 of them have materialized, making their way north from here and cure southern edge. Once they have crossed Saisetsu Gate and made their way into the palace grounds, they plan to sacrifice their own souls to the pseudo-tree of emptiness. Since the pseudo-tree of emptiness has already acquired the souls of 4 heroic spirits from the Imperial Grail War, Limbo only needs 3 of these new heroic spirits to reach the tree to win. Got it. But what happens if you blow them away before they reach the tree? It would likely help to some degree. If they all needed to do feed the tree their souls was simply kill themselves, much realizing they would have done so by now. Nee, du, mehr recht schon, wenn ich mir das denken kann. Ja, der Manga war auch richtig geil am Ende. Ja, das war richtig heftig. Ich bin auch noch weiter auf die Filme, die wahrscheinlich kommen werden, und die Anime-Serien gespannt. Also ich feiere das ja halt richtig, halt den Anime. So it seems safe to assume that their soul's proximity to the tree of emptiness is an important factor. However, given what happened in Shimosa, I also assume that the Holy Grail will collect their souls automatically. They should die. Which means... what does that mean? Cannot let these general gods cross Saisetsu Gate. Neither can we kill them. Oh God. Das wird lustig. Is that it, Lord Semi? So we gotta capture him without killing him, huh? Sounds like that's gonna be a tall order with these guys. That it will be. The Hyoubi will certainly be very powerful heroic spirits. You're not likely to be able to stop them if you're holding back, but neither can you afford to shatter their spirit core, let them demonically consume the souls. So our only choice is to seal their souls away without letting them dissipate. Show them, Kadoku. Yes, Lord Semi. Are these Omyudo talismans? They've got so many pretty patterns on them. They are very cute. These are Taisan talismans. Thought something like this might happen, and prepared 8 of them ahead of time. Once you shatter one of the Hyoubi's spirit cores, you need to do is slap one of these on them. Do that, and the Hyoubi souls remain this world for a while, never reaching the pseudo-tree of emptiness. You can then destroy the Holy Grail, that is the pseudo-tree of emptiness, before their souls can pass on. All will be well. Once the tree is gone, the souls will be released before they ever have the chance to be used for something evil.
Let's go! Then our next course is clear, Tsuna Kintoki. Oh, I'm ready. Hell yeah, I'm good to go whenever! Now we of the Seiwa Genji must band together. Now the four heavenly kings and I must show what we are truly capable of. Aber Nezuko wurde ja wieder zum Menschen, also ist Musa an Plan B fast gescheitert. Ich weiß nicht, ob ich dich da spoilern soll. Weiß ich nicht, ob ich dich da spoilern soll, wenn du den Manga noch nicht gelesen hast. Lady Medea knows you, and we cannot afford to lose you, lest the enemy gain new souls in service of his goal. Lady Moto, Lady Danzo, two are our esteemed guests, Kitoki's very first friends. So I would like to ask you to remain here if that's all is possible, would you? No, Lady Raikou, I promise I won't get in the way. You're going up against heroic spirits and I know I can be of help. I swear I will. Er hatte ja Glück wegen Tanjiro, ja. I'm going to Raikou Monjimaru. After all, I came here to help my friend. You better believe I'm going too. Limo's gotten away with too much for too long. It's time I put an end to this. Da muss ich auch noch draufklicken. Nicht daneben. I see you are all intent on making me worry, but I suppose it's the monster's burden. You're also very brave, Tsuna. I feel as though the scales have fallen from my eyes as well. Very well then, I shall consider all of you Genji warriors from now on. Now come on, let's protect Hyo together. Genji, move out! Genji, move out! Let's go! Detecting large number of monsters around Suzaku Avenue. I believe they are kind of familiar, most likely Shikigami that Limo himself is manipulating with talismans. Imperial officers and our fellow Genjiros are doing their best to fight them off, but the enemy appears to have their advantage. It said these Shikigami are... Lina, thank goodness you're here. Things are Shikigami being controlled by an Omnuji somewhere, in cutting them off and burning them, but they refuse to die. It's almost as though they are undying corpses. Corpses or knee, it makes no difference. Finally we make our way through them. Genji, advance! Hell yeah, Genji advance! Let's go, Iboto! Genji advance! Ah! Nom, nom, nom. Gucken, der nächste Kampf könnte eventuell schon gegen die anderen zwei Typen sein, ne? Mit seinem Reissack, ey. Ja. Basta! So, wir haben zweimal Bibi, das ist sehr gut. Stop! Tanjiro Kamado wurde in Kurzzeit zum neuen Demon King, aber denke an Kano zu, das letzte Gegenmittel gegen Musan Cell und Tanjiro Kamado Rap. Weg damit! Ach, guck mal hier. Niemand ist stärker, ja? So. Oh ja. Da wird Tori! Aua! Würde ich mal behaupten, ne? Das hat richtig weh getan. Musan ist tot, ja? Der Manga ist abgeschlossen. Danjima! Sehr schön. Ach. Einzelner Type. Mal platt. So, oh, guck mal hier. 70 und 90. Richtig gut. Wenn das nicht krittet, ne? Aber ich hatte schon mal, dass mir 90% nicht gekrittet hat, ne?
Erste Cutting Crater! Bam, 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 bam. Ja, oh, yes, und jetzt kommt. Yes, danke. Richtig so, nice, nice, nice. Ja, den eine Biene. Ah, 3 Turns, Alter. So soll's sein, so soll's sein. Einfach mal 3 Turns und weggebombt, die Typ, ey. Bam, 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 bada, bam. Sehr schön. Puma, Missile. Oh, kommt noch mehr. Plop, Alter. Him is instantly regenerating from its injuries. Tanyu Kamado und Kanao Tsuri haben geheiratet. Dasselbe gilt für Zenitsu, Agatsuma und Nezuko Kamado. Dasselbe gilt für Inosuke und Hashibada. Alter. Du bombst mich gerade mit japanischer Geschichte zu, oder was? Kann ja sein, dass sie halt auch original japanische von der Geschichte oder was hergeben, ne? Dass sie halt auch ein Teil davon sind, ey. So krass habe ich mich da in die Story jetzt nicht reingelegt. Also ich kann mich fast gar nichts mehr erinnern. Instant regeneration. Indeed, they have been made artificially immortal by keeping their spirit core separate from their bodies. I'm told that in Shimosa, Lady Musashi was only able to reach the spirit core thanks to the extraordinary technique and Lord Muasma's peerless blade. But all we have are these 8 talismans Lord Seme gave us. How can we stop these creatures for good? Out of my way. Weg damit! The enemies have completely vanished. Ha! Ha! Weg damit! Das waren auch die letzten Dämonen, Demon Slayer. Ja. Danach wurde es ja nicht mehr benötigt, weil Musan ja im Eimer war. That's how in various fight. I've also caused spells on them to enhance their attack power. Paired with their natural combat capabilities, should be able to neutralize artificial immortality. Then again, seeing how they fight, they might have been fine without my spells. Get out of our way! We're coming through. Weißt du, das Geile ist, ich hab genau gerade auf den Text drüber geguckt, weißt du, auf den Chat, Alter. In dem Moment kam's, Alter. We need to get to those 2 Hasho and make their way up the road before they reach Suzaku Gate. Ja, hier, kommt er wieder. Steck das Messer weg, Mann. Steck das wieder ein. Come on, Imoto, no boss. Mach mal platt, Junge. Let's go. Assassin und Saber. Also, treffen wir sie noch nicht. Noch kein Treffer auf die hier. Die letzten Säulen waren Gyu Tomioka, Sanemi Shinasugawa und Tengen Uzui. Go, 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 sagt sie. Ich glaube, ich kam mit dem Dark Warrior nicht instant vorbei, hä? Hakaisuru. Wohl doch, könnte, warte mal. Step, Alter, was? So kriegst du keinen Tori. Vom Goose, weißt du? Goose Tori, Alter. Ich bin keine Ganzmann. Halt, stopp, ich hab... Oh, doch, hab ich. Udesai. Ja, da sagt es. Siehst du, hast es gehört? Udesai, Mann. Megami Beam. Tschüss. Nice. Jetzt geht's los. Jetzt wollen sie sich hier prügeln. Jetzt wollen sie sich hier prügeln, Mann.
Du bist alle Vogel, was? Alle Vogel? Ich bin alle Vogel. Vogelarten oder was? Ich bin alle kombiniert, ich bin Vogelgott oder was? The God of Birds oder was? Ach. Oh, ja. Oh, das hat ordentlich viel getan. Hey, come on, wie er tanzt, Mann. Hui, Alter. Hey, congratulations, Carlo. Oh, guck mal, ein dunkler Priester. Wie sieht der denn aus? Der ist ein bisschen schwächer als das Vieh davor, hä? Überhaupt nicht leid, aber meine Crit-Rate ist ein bisschen runter, hä? Yep. Leider auch keine Buster, komm aber hey. Starke Maske, du. Hast du Cutting Creator? Und hübsche Crits jetzt für die Tori. Yes! Aha, das hat gereicht. Morgan Iceland wins. Ja, ne? Genau wie der Tori. Der Tori gewinnt auch. Kawaii Onoko. Mizuki Daisuke. Alter, jetzt geht's los. Alter, Musashi, Mann. Musashi dreht durch. Bam, bam, bam. Da. Mizuki Daisuke. Ah. Blatt damit. Bam, bam. The hostages have all disappeared. Takes care of all the Shikigami Limbo presumably sent. I'm also detecting two extremely powerful magical energy signals ahead. Please be careful, everyone. These must be the new heroic spirits Lord Abenoseme told us about. Two of the Hashoin, Saisetsu and Hyoubi. I just heard someone call our corps names. Just when we are almost to Suzaku Gate. Ah, I see. So there are few heroic spirits here. Now, don't be like that. Take a closer look. Just sense their spirits for yourself. These people aren't like the ones we killed so easily. These are real warriors, like the kind you surely once knew. It seems we have no choice but to stop and deal with them. Oh Gott, ich muss ja mal einen Schluck trinken. Oh Gott, kratz grad im Hals. Kratz. Ach, guck dir den mal an. Flee for your lives, brave and powerful Heian warriors. None can stand in our way. Hat er rote Augen? Ja, ich hab's gewusst. My corpse cursed name is Saisetsu Tabara Tota. It will be the death of all of you. Der Reistyp! Gott, wie siehst du denn aus? My corpse cursed name is Hyoubi Susato Gozen. That is what you want, I gladly kill you all. Ja, genau, du hast einen großen Fehler begangen. Einen großen Streamer-Avatar genommen. Was heißt Angriffsfläche? Ich weiß nicht, ob das so wirklich funktioniert, ne? Aber ich sehe, du hast jetzt gewechselt. Ja, den Streamer hast jetzt gewechselt. Von der absorbierten Variante zum Original. Susanoo-Einheit. Susano. Bam. Blum. Second Round, Fragezeichen. Fragezeichen, Weiß nicht, was das macht, aber ich nehme es mal mit rein. So, jetzt wird's lustig bestimmt. So, da bin ich mal gespannt jetzt. Ach, ich habe ja Arjuna noch drin, fällt mir gerade auf. Archer und Saber war das ja. Archer und Saber,
Flee for their lives, brave and power Rain Warriors, none can stand in our way. Was sagen Sie jetzt nochmal? My corpse curse name. Susano wird dir helfen gegen Doman. Sorry für den Spoiler. Was? Schweinerei. Das haben wir schon. 1, 2, 3. Seems we have 2 casters, 1 assassin, 3 warriors and 1 kid. Und Kid vor allem, ein Kind vor allem. Ah, seriously? You really think you could stop 2 of the Hashun? It was a pathetic group. Alter, die Grinse, Mann. Kavala, Tota, Susaka Gosen. What? So these are heroic spirits. It hadn't really sung in earlier since we only knew of the casters from foreign worlds. But I see now that these are truly fearsome warriors of legend. Fujiwara no Hidasato, also known as Tabara Tota, renowned for slaying the great centipede, by ending one of the rebellions in East Japan. Ja, jetzt geht's weiter. Ha! Alter, jetzt Ray oder was? Ray gegen Ryo. Ray gegen Ryo. Let's go. Oder nee, du bist ja Ray's Ryo. In the Susaku Goes, also known as Tate Ibushi, because the hat of the hate. The hat she were daughter of the Demon King, Force Heaven and Slayer of Countess O'Neill. Head, yeah. These are heroic spirits, humanity's accomplishment made manifest. And not just any accomplishments either. These heroes are responsible for some of the greatest feats in human history. Ja, jetzt hat er gewonnen! Boah, guck mal, wie er sich drehen kann, wie das spinnt, ey! Taura Tota, Slayer of the Great Centipede, Susaku Gozen, the Demon King's Princess, field of numerous mystical blades. Such fearsome opponents, they actually practically overflow with magical energy. 1:1! Wisst ihr, was noch gibt? Das hier gibt's auch übrigens. Ja, das gibt's nämlich auch. Even with Lady Raikou, Lord Wataru no Tsuna and Lord Kintoki, the strongest hero warriors on our side. Ich muss, wenn noch kleiner, noch kleiner. Willst du Pokémon oder was? Oh, ich habe 2 vom Automaten gewonnen. Nice. Du kannst auch Punkte, also wenn du, ich glaube, du kannst auch deine eigenen Punkte sozusagen multiplizieren. Sonst setzt immer nur einen deiner Punkte ein. Erstmal die Slotmaschine rausholen. Let's go. 5 von Automaten, Alter. Jetzt geht's los. Gacha Time. We are still no match for them, Master. We cannot hope to fight them directly. Lady Danzo, I don't know much about magical energy. Means we are at great disadvantage. Jetzt geht's los hier. And your point is? Oho. All that matters is who's standing when the battle ends. Whatever our field of battle is, it remains Kyoto, the most prosperous city in Japan, the heart of the human world. If we take even a single step back, Kyoto would fall, human society would crumble, and once proud warriors would turn to villainy. Alter, jetzt geht's los. Alles oder nichts für den Kano, Mann. And so, of Genji shall never fall in the face of our enemies. Even if those enemies be great heroes or legend, we will fight, win. 54! Jetzt geht's los, Kano zieht ab! Der zieht ab, Mann! Der Kano! Jetzt geht's los, 100! You know what makes a warrior a warrior. The willingness to swing their sword, pick up their spear, hone their martial arts. Also they might stand firm in the face of death, Tsuna Kintoki. Ja, hier. You're goddamn right. Tamara Tota and Suzu Gozen, huh? I've never been much for book learning, but even I remember hearing those names. I got no doubt they're gonna be real tough enemies, but there's this thing done, so... Now that they've shown up here under Limbus control, it's a whole different story. Whatever it takes, we're gonna stop them right here, right now! Genji advance! Genji advance! Understood. In this land, in this time, I thought our names alone would break your spirits. It seems I underestimated the warriors of this time, nor the Genji clan's leaders. Come, Suzaku goes and let us see what they can do.
You got it. My Datolin should be just a sim to see what the top warriors of this time are really made of. Was machen die Swords genau? Die geben dir Punkte. Und damit, du hast dann sozusagen, du kannst so gucken, wo du stehst von der Punkteliste her und alles über die Befehle. Aber ich muss jetzt erstmal auf Klo. Der Tori muss auf Klo, sonst platzt hier was gleich. Da hörst du ja die Blase knallen. Oh, leider. さてギャンブルだ。得意だけどまずは様子見といこう。Der Vogel ist wieder da und so. So. 81, Alter, jetzt geht's los. Hier einfach mal 81 Slots gewonnen, ne? Hier zieht ab, kann das sein? Das MP vom Archer-Typ ist gut gegen Demonic Servants, okay. Ich weiß ja nur, dass vom Archer hat ja keinen Schaden gemacht. Aber ich sehe die Oh, die haben keine MP-Leiter. Oh, okay. Zumindest noch nicht, hä? 10 remaining, okay, das geht, ja. Oh ja. Aber schon 1230 an sich, was? Hier die komme. Oh, Burne. Das haben wir. Ist auch nicht so das Wahre. Ich könnte zwar, aber ich will nicht. Okay. Wollte eigentlich erstmal so 857. Oh, 6000 macht das. Das tut schon ein bisschen weh, aber hey. Hast du gerade alles verloren oder was? Jetzt haben wir doch was Interessantes. Oh, ich mache jetzt immer das Ding. Die Dachse. Nun bin ich pleite. Tja, so ist das halt manchmal, ne? Und? Ah, okay, kein Crit. Wäre zu schön gewesen. Ah. Bam. Und was gibt's jetzt so Schönes? Das ist nice. Mr.
Das Ding ist Swig, bei alles unter 100 bekommst du was, beim über 100 nicht mehr. Ah, scheiße. Ray, das ist doch pleite. Auf Avalon. Ah, Curse the Cutting Crater. Noch 683. War schön die Punkte verballern, ne? Springen! Jetzt hol dir das Ding! Aua! Charm, okay. Oh, wow, dein Ernst? Ausgerechnet jetzt charmst du? Warte mal, Charm krieg ich nicht runter, oder? Curse Burn, ja. Na, komm an. Klingt ein bisschen ätzend. Aber es reicht trotzdem. Ah, sehr schön. NP ab. Crit. Wenn ich auf den gehe, ja. Mijime desu ne. Ha! So viel dazu, ja. Cast the Cutting Crater. Auf Tech all my money. Ja, kannst mal sehen. Nakodabim. Was Gacha nicht alles machen kann, ne? Oh. Dein fucking Ernst? What? Au, 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 au. Au, 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 au. Alter, what? Dein Ernst? Dein fucking Ernst jetzt? Willst du mich verarschen? Das, what? Alter, ey, die Ratte! Where's the money? Oh Gott, hat die reicht. Alter, ey. Ich dachte, jetzt geht's ab, ey. Bam, 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 bam. Ja, friss! Friss den Apfel, Mann! Geh weg mit deinen kleinen Messerchen! Steckst wieder ein, denkst du mich juckt das? Kannst vergessen! Kannst mich bedrohen, wie du willst! Take this! Genau das, Alter! Ey, weg von meinen Federn, Mann! Too easy. Damn, they really are strong. No wonder this Fujiwara no Hidasato guy was a legend. I can't believe they blocked Raiku's surprise attack with just one hand. Been impressive. Oh, danke für den Haken, Mann. Der kann und der weiß, was gut ist. But I give him that. Ain't gonna be an easy fight. And now, and you know what else this ain't? They ain't golden. How can you guys be this strong and still fight to bring about humanity's downfall? Doesn't make sense, right, Raikou? Indeed not, Kintoki. I couldn't agree more. Why would true heroes of such legendary renown? Was? Währung? Was passiert bei 3? Keine Ahnung. Thrown in the lots with monsters hell-bent to its destruction. The spell this limb was using to control you truly so powerful. Or I, for one, cannot see how your deeply held convictions could ever succumb to such evil. What happened to you, Lord Hidesato? I would think you would know better than to try and converse the enemy during a battle. But since you simply must know, I suppose I can answer.
At their heart, heroic words are no more than empty shadows inscribed upon humanity. We are familiars at best, regardless of what we may leave in our wake. Above all, in our case, we are already corpses. Corpses have no feelings, corpses have no wishes. We are truly heartless, all we can do is follow orders, leave destruction our path. Knew this with red eyes. Yeah, with the Swordmaster, said too much, komm, have it at you. Snowball Phantasm! Namuachiman! Nursery Rhyme, Lady Medea! Master! Alter! Jetzt holt er sich ein Monster Hunter Vieh! Genau, jetzt geht's los. Und der Wal, Alter! Ein Monster Hunter Vieh! Das sieht ja nach dem Wal wieder aus! Das ist ein Pokémon, Mann! I don't know about normal heroic spirits, but like Tota said, we're already corpses. Ich bin back! Aber sowas von. Words are no more than ornamentation, feelings, wishes, hearts, nothing more than illusion. We are puppets, but they are here to destroy, kill and lay waste to everything. Do not question us, do not speak to us. All you need to know is those who are moved to doubt our names will soon meet grisly ends. All the more so if one of them should be wielding Tamuramo's Onikiri. Both stories begin weaving the tale. It's the famous Daitoden. Blanket the sky in tides of colors, skewer the swarm of evil in heavily rain. Monshokin Daishoten. Love Blast, demonic sun shower. Jetzt geht's los, Mann! Ah! Alter, ey, die Typen. Pathetic. Is that really all you've got, Heian warriors? How do you expect to defend the city against even Oni if you are so weak? Huh? Get it together already. The city is home to many different people. It's the greatest society in all of Japan, the place Tamuramoro gave his life trying to defend. You know his will, right? You have a sword, right? Oh, die Seele kämpft dagegen an, hä? Then stand up, dammit. If your legs won't support you, then lean on your sword. Don't let a couple of damn corpses get the better of you. Fuck bin ich! Hey, du bist eine Spinne, Mann! Das ist auch eine von Shantaes Verwandlung. How can you call yourself the successor if you do? Can you even call yourself warriors? Impressive, Suzaku Gozen. Even as a corpse, your pride is so strong that leads you to shed tears of blood. I'm deeply moved. Even as a heartless corpse, I feel something stirring in my chest. How strange. Tota. I already had my own divinity before this imitation one was crammed into. That's why I can shoot a shit like this. Was? You're the one who's really amazing. Talk a lot, laugh a lot. Your eyes went so red. Bet you'd be a pretty handsome guy. But thank you, that's kind of you to say. In that case, I suppose I'd better show off my better side. Will you join me, Lady Tateibushi? Maybe what we have in mind. Depends on them. I trust you heard us, Genji warriors. We did. Never thought I would meet an opponent so strong as to hold back against us. Words are harsh indeed. Nonetheless, I hear them loud and clear. Can you still fight, caster? I'm healing you right now, Lord Suna. And I cast enhancement spells on everyone else as well. Sure, you guys are really strong. But you haven't killed us off yet. In fact, let me ask you something, Hashoin. You guys are both really good with projectiles, so you could have just kept your distance from us. But you didn't. The only way we can fight is to get up close in person so we can cut up our opponents down. But that'd be pretty tough to pull off against fighters as skilled as you two. It's hard to get close to your opponent when they are pelting a bunch of arrows and swords.
For some reason, you guys never kept your distance from us. Why is that? No, wait, don't tell me. I already know why. Because it wouldn't be golden. Well, brother, am I right? Lord Kintiku is taunting them. Wie viele brauchst du, um es zu machen, was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Plan, Mann. There's no underhandedness. This matter at all. The only thing he wants is an up-close fight. However, will we truly be able to defeat the Great Centipede Slayer, the Demon King's princess, that way? Did you hear that, Suzuka? Oh, 2, guck mal hier. I did. What do you think? I think it's time we ended this. Oh, 5 is minimum, okay. Now that we are corpses, the least we can do is fight with all our strengths, that we may serve as guiding light to days yet to come. Ja, der Count hat immer noch nicht genügend. Da fehlt noch einer. So basically we're just gonna kill them all, right? What kind of guiding light is that? It's just cruel, Tota. Hey Kano, du kannst der Ray für ein paar Punkte herausfordern, um die Punkte zu klauen, dann hast du wieder welche. Oh, I don't know about that. If we let our guard down, they could very well end up surprising us. Aber 5 gegeben und habt nur 2 bekommen. Sinn! Ah, scheiße! Das ging wohl in die Hose. Now come, Suzuka Gold, it's time we fight with all our strengths. Remember that is the way of the world we come from. Also kannst du sagen, du musst dann, wenn dann auch alle 5 einsetzen am Ende. Weil der Versuch kostet dich 5. Du machst mehr Minus als Plus. Ha! Du musst wahrscheinlich, wenn du 5 Punkte hast, wahrscheinlich auch alle 5 einsetzen. Weil damit setzt du, der nimmt wahrscheinlich Minimum immer 5. Aber da musst du auch die 5 einsetzen, weil, also 5 als dahinter schreiben und dann halt einen Multiplikator draus bekommen. Das kann sein. Future is no different. The only thing that may overcome the past is us. In this case, is tomorrow. So why not try betting everything on the power tomorrow holds? It sounds real nice and all. But really, when you talk about fighting at full strength, it sounds like you're saying we should stop holding back and kill them all. Au, au, ist er, Junge, au, au, au. Danke für die Minis, aber au Gott, jetzt geht's los hier wieder. Jetzt geht's los hier, ey. Oh Gott, ich werd wieder durchlöchert, Mann. Well, I guess it's not quite the same thing. Sure, it might just be semantics. But hey, semantics are important. Alright, I'm in! Master! Power der Tote and Suzuka Gozen are getting serious. I'd better steel myself too. You who possess power, you who thirst yearn, and struggle to make your wishes a reality. Your desire are true. Enjoy in battle and kill as you must. You dream of seeing what lies beyond tomorrow. With the power you possess to make your way through us. Out auf die Ende des Monats, Alter, was? Oh Gott. Muss ich Angst haben? Hell yeah, time to settle this. Alter, ey. A deathmatch stage. So they are still using this place even now that Imperial Grail was no more. This is the bloodstained battlefield of Limbo, where the losing heroic spirit's soul shall be consumed upon defeat. Imperial Deathmatch Stage. Ja, da kommt 500. Oh, was? 500? Your corpse are cursed. Name is Saisetsu Tota. This is where a bow and arrows shall halt you in your tracks. My corpse cursed name is Hyoubi Suzaku Gozen. This is where my 250 blades will bring your journey to an end. What? Oh Gott, Alter, jetzt geht er. Schon mal ankündigen, weißt du? Schon mal ankündigen, ey. Jetzt geht's los hier. Hear me, oh frightful gods in love. Hear me, oh glittering sun and shine. Oh, und er seinen Bitmaschinengun, ja, ich glaub schon, ey. Now come and show me the extent of your power. Show me what you will do to see your tomorrow. We see you resolve and shall meet in turn sooner. Understood, if this is where our lives should end, so be it. Have it you. Jetzt geht's los, ey.
So. Quietsch, oh Gott, jetzt geht's los. Was, 69, 69. Oh Gott, Alter, oh, jetzt. Das gibt's doch nicht, Mann. Au, quietsch, Mann. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, Mann. Quietsch, oh Gott, au, Mann. Das Hilfe, Mann. Cardo, hilf mir, Mann. quietsch. Jetzt geht's los hier, ey. Oh. Nee. Oh. Ach komm, was ist? Lieferando ist da. Ja, ich merk schon. Mit 69 Bits, ey. Aus der Pizza kommt Tentakel. Was soll das? Ich habe keinen Tintenfisch bestellt. Both sides. Under the dark sun. Au! Offer up your life. Bruh, das denke ich mir auch gerade. Rada. Jetzt haben sie eine Innenleiste. あいにく忙しくてね。こっちはパパッと片付けよう。Was ist jetzt gerade passiert? Bruh. Ja, das denke ich mir auch gerade. Gain resistance to all attacks. Apply state where your special resist significant increase when attack. Mit dem Noble Phantasm. Ah! Ich muss mit meinem Noble Phantasm angreifen, also. Ah, Gott. Hahaha, ja? Oh Gott. Jetzt fängt mir eine Auge an zu tränen, ey. Gott, wen nehmen wir denn? Mijime desu ne. Boah. ズタツタになりなさい。 Das macht wirklich wenig Damage. Alter, Tori geht zu Englisch zu. Dokomi ist viel zu weit weg bei mir. Das ist es sind glaube ich so 800 Kilometer. Irgendwie so im Schnitt. Also wenn ich wohin gehe, ist es halt die Deko. Bleibt sie ja Buchmesse. Oder halt, die, wie hieß sie nochmal, aus Kassel? Oh Gott, jetzt ist der Name weg. War schon irgendwie Konichi, die Konichi. War ich auch schon irgendwie nicht mehr da. So, und 79, ja. Auf die Runde erstmal nur einmal. Ach, der hat HP Plus gemacht. Oh Gott, die machen auf sich alle HP Plus. Was denn nein, oder kommst du zu mir, Luca und Henshi? Jetzt geht's los. Cast the Cutting Crater. Was? Fuck. Sakura Beam! Alter, das hat er fast gar nicht abgezogen. Was da ab, ja? Otto, so. So, jetzt muss ich aber durchgehen, Papa. Relax. 早掛けですカルウェラ熱を帯びなさいマルミアドワーズ Ja, was, ne? Oh Gott, mein Auge fängt an zu treten, so gerade, ey, das gibt's doch nicht. Fängt das an zu treten? Ja, Shin-Tokeni, yes. Ne, das wollte ich nicht. Stopp. 80. Frage, jetzt riskiere ich schon mit 80%. Oha, Doppel-Overcharge sehe ich gerade, okay.
Ich bin ja eh nächste Runde so einen gewissen Grad geschützt, also sollte es in Ordnung sein. Wohl, warte mal. Ja, nee, ich lass Crit erstmal raus, komplett. Bam, 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 bam. ハッピーエンドの話をしよう。 Happy Ending! はじめ Hajime! 星の宇宙に Die hatte Gehene, Alter, Gehene. 君に聞かせよう。 Die Haare, Alter. ガーデン・オブ・アバロン。違法の国時の終わりなれど剣は彼の手に命軍に勝利は刻めラウンドオブアバロン Avalon! Mehr Damage! 飼育箱に入れてあげるさあ哀れに逃げ惑いなさいカーストカッティングクレーター惨めすぎてお話になりません Oha, macht das wenig Damage gefühlt. Oh Gott, ey. おや、惨めですね Oh ja? 切り込む。足を狙いますビビケ Ghetto! いい鳴き声最 Sehr 高 cool です ist. Komm, lass mal Merlin in Ruhe. Ah, das ist in Ordnung. Ah, das sieht doch schon mal besser aus. OK。ま、圧倒します従いますけど Atto します。切り込む。やりすぎ Ah, で sehr す schön. です Ja, sehr gut. おっと。 Oh, so. Bam, 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 bam. Und yes! サードアイ海岸標本にしてあげるわ Meine Buffs sind schon wieder ausgelaufen, sehe ich gerade. 笑わせないでく Aber れます hoffentlich noch gekrittet. Ah, ich 残 hab oh 酷 Gott, に zeig 落 was として vergessen. あげる Ich hab vergessen, das Ding ist こ so れが欲望 sauber. の肥大したエゴの末路カー Ah, ス ist ト der カッティン Cutting グクレーター Creator. 思い知りました Badam. こっちこっちズタツカになりなさい Yes! Mach mal kaum Schaden, ey. 名城しがたき Ja, den eine Biene. Charm. Ah, da willst du. Oh Gott sei Dank, 100. Wohl, was macht ein Saisetsu Tawada tot eigentlich? 黄昏の時を再びま、笑わせないでくれます Warte, was du da? 違法の国時の終わりなれど剣は彼の手に命軍なる勝利を刻めラウン Round ド of オブアバロ Avalon! ンこっちこっち Ja, jetzt kommt hier Toter. Alter, ein Aoi Nobelphantasien, ja. 切り返します Hä? 援護 Oha. Rein gehabt. Wieso war auf Bibi kein Dings? Hör mal. さて、カウンティン Counting グオーバー。 over. 運命をかけた戦いであれば熱を帯びなさいマルミアドワーズ Warte, wer hat was? 私の触手は残忍ですよ 最高のカードを。 Gilio. Ach, Heilung ist weg, ey. Das heißt, ich kann nicht, muss es so machen. ハッピーエンドの話をしよう。困った笑わせないでくれます So, brauch nämlich, Devil 星 Break? の Nee, kann nicht sein. 物見の見て100円の端から君に聞かせよう。 Die muss. 罪なき者のに通るがいい。ガーデン・オブ・ Oh アバ nee, ロン。 die ihn hat nochmal angegriffen, deswegen.
Jeden hat normal vorher angegriffen, deswegen war 残 das Schild 酷 schon に weg. 落としてあげる。これが欲望の果て。肥大したエゴの末路。カース First トカッティン Cutting グクレーター。 Creator! 思い知りました。こっちこっち。 Erstmal einmal. Aua. What? 疲れました。 Oh Gott, zum Glück noch eine Altria. Krieg ich damit nicht voll. Was? Der hat die hochgeheilt? Der hat wieder hochgeheilt! Die war noch. Oh, 50.000 hoch! 50.000 hoch, hat er die hochgehauen gerade. So, jetzt brauche ich das Ding aber. 早炊きです。カルウェナ。早炊きです。カルウェナ。 Reicht nicht. Bam, 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 bam. 従います。 Komm, Damage! Nice. Komm, komm, komm. Ja, ordentlich. Aber reicht nicht, reicht 平 nicht. 常しがたき。 Na, 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 na. Oh, komm ruhig, du Tante. Ein Shinto. 私が何をしたというんだい。 Plopp, Alter. Ein bisschen zurück. Oh, sehr schön. Happy End. Doch ja. 楽園の端によう Wird こ nicht そ。 reichen, um 従 ihn いますけ wegzubomben. ど。 Sehr geil Maske, du. そこは壁もなく城もなく国すらない始まりの Schön さ wieder hochheilen. 魂のありかを見せようか。 Garden of Avalon. 飼育箱に入れてあげる。さあ、哀 Aber れに die 逃げ nur 惑いな eine さい。 Zeit. カー Hast ス du トカッティン Cutting グクレーター。 Creator? 惨めすぎてお話になりません。 Oh, ist schon こっち gebrochen. こっち。 Hätte ich mal Dings angegriffen. Schwer einzuschätzen. What? おっと。 Willst du mich verarschen? What? Alter, what? Was geht denn jetzt bei denen schief, Mann? 私の触手は残忍ですよ。 Oh, das wäre wieder. Oh. Und du mach immer. Genau das. Aber ich habe noch eine Welt drauf. Ich warte mit Round of Avalon noch für nächste Runde.おや、ここに向かって行くかい。ニャルガッション。悪いね。受けるがいい。 Aber wenigstens mal jetzt Damage, ey. Er ist gerade in den Boden gerade, was? 残酷に落として Der ist im Boden. こ Der れが Charakter ist 欲望の verschwunden. 果て。肥大したエゴの末路。カ Cast ース a トカッティ Cutting ングクレータ Creator. ー。思い知りました。 Ja, das. Uff, ey, uff. Richtig big uff. Badabam, badabam. 黄昏の時を圧倒します。 Alter, 笑わ voll, せ ey. ないでくれます？ Macht's immer spannend, die Typen. Will wieder pleite, was? 違法の国、時の終わり。慣れた剣は彼の手に。霊殿なる勝利を刻め。ラウンド So, オーバー。 Avalon. そこです。 Danke. Das war nicht ernst. Wieso ist der als zweites dran? 切り返します。エンド。 Sag mir, dass du es überlebt hast. Oh, gerade so. Oh, Gott sei Dank.
Uff und ja. リラックス Relax. 早炊きですカルウェル。私の触手は残忍ですよ。Uff. Speichere ich das? サードアイ海岸 Wahrscheinlich wird 標 Katsuri 本にしてあ sterben. げるわ。 Ja. Und Crit noch drauf. So. ニャルシュタンニャルカニジマ従いますけど Uff, Alter, der Kampf ist richtig hardcore jetzt. 乙女の秘密見ちゃいます？ちょっと美味しそうなのでクークーお腹が鳴っちゃいま Das し wird た。 richtig close am Ende reduziert. Shisaiですね。ビビゲーズタツタになりなさい。 Der ist schon mal weg. 名城しがたき Ja, den eine Biene. Ah, sehr gut, sehr gut. Ach, verflucht. 離脱します。 Komm schon. 君に全チップをかけよう Kann 頼 nur むぞ so. So. Muss aber noch ein Command-Spiel opfern. Wenn ich das die Runde schaffen will. Nyarushita. Mijime desu ne. Mijime desu ne. 残酷に落としてあげる。 Guck mal, hoffentlich reicht das, ey. 肥大したエゴの末路。カストカッティングクレーター。思い知りました？ Oh, das wird nicht reichen. Oh, das reicht nicht. Oh, noch nicht mal annähernd. お待ちかねの Sakura Beam. Aber... Oh, du sagt er. Eine Runde? Du willst mich doch verarschen, Digga. Ja, ey. Oh Gott, muss ich jetzt echt die letzten Command-Spiel auch noch verwenden? Oh Gott, ey. Wozu habe ich die Dinger? Hier, komm! Du überlebst die letzte Runde auch noch, hoffentlich. Wenn er nicht Dings nur die ganze Zeit angreifen würde. Bitte greif nicht Merlin an! Bitte greif nicht Merlin an! Alles nur nicht Merlin angreifen! Oh Gott. Cast a Cutting Crater! Merlin muss überleben! Merlin muss überleben, Mann! Oh, die Skills in nächste Runde! Der Ding eine Biene! Okay, Charme, das ist nicht schlimm. Nein, Mann! Das gibt's doch nicht! Alter, wie groß ist die? NPC! Pipipi, Alter, das hat mich gerettet! Und die 3, natürlich sind 3, komm mal von dem. Kann ich stun? Nee, Poison Cotton Bot nur. Oh. Oh, hau mal hin. Uff. Oh, der Typ macht sich hoch. Aua. Oh, das war's mit NPC. Das war's. Hey, das gibt's doch nicht. Ich kann nur normal angreifen, das war's. Das gibt's doch nicht. Ich mach ja nur Damage. Willst du mich verarschen? Ja, eine Biene. Alter, hab ich hier eigentlich noch einen Server hinten? Ich glaube nicht. Alter, ey. Ich darf einen von den komischen Kristallen jetzt verwenden, ne?
るじゃないです Ja, か das war's, oder? Oh, was 少し überlebt? 休みます Oh, wow. Dein 悔し Ernst? くなんかあり はいいんじゃない Oh Gott, ey. Es geht nicht hoch. こうだ Nein, warte. お願い Komm, 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 komm. Yes! Yes, Mann! Yes, Mann! 楽しかった Doch! Yes, Mann! Das hat doch geklappt! Ich hab gedacht, ich bin tot! Yes, Mann! Oh, was ein Abschluss, Mann! Yes! Die hat gut gekrittet! Die hat richtig gut gekrittet, Mann! Alter, was? Ey, hast du damit gerechnet, Kano? Hast du gerade damit gerechnet, dass ich sie noch platt krieg? Hast du gerade echt damit noch gerechnet, dass sie jetzt stirbt am Ende noch? Also ich habe schon aufgegeben innerlich. Damit habe ich null gerechnet. Ha! Oh great Bodhisattva, of arms, I beseech thee, deliver my arrow into its target. All stories begin with weaving the tale. This is the famous Daitoden. Blanket the sky in tides of color, skewer the swarm of evil in heavenly rain. Monchiken Daishinto! Hachiman! Demonic! Ah! Prayer! Sun Shower, Alter! Klatsch! Richtig durchgenommen. Nice! So that's your answer. Unbelievable. You aimed for the moment we released our noble phantasm true names. Think that living warriors could defeat us. By virtue of having become heroic spirits. Indeed. Aber Kano, hast du damit gerechnet, dass ich das so schaffe? We of the Genji clan have no lead up for our attacks. In a fair fight, it was our only chance for victory. Now I see they took advantage of the noble phantasms. One moment of vulnerability. The moment you release their true name. Yes, I believe so. They understood that the true name of a noble phantasm must be spoken in order to use it and waited for the exact moment. Man, I could never pull off a trick like that. Raiko, brother, you two are really something else. A brief span of time, no more than the twinkling of a star. That was our only chance for victory. You two had not been heroic spirits, empty shadows of your former selves. And so lacked the momentary vulnerability, this battle would have ended very differently. Also means that the key to our victory lay in your generosity, showing us those techniques of yours once before. So please hear me now. Thank you, generous and valiant forebears. Not at all, you were magnificent. Now that you mention it, you're right. Never used to say anything when knocking my bow. The fight to the death against a skilled warrior would simply keep my prayers for Lord Hachiman in my heart. But as a heroic spirit, this was no longer the case. No more accurately, I'm but the corpse of one. Just goes to show that I truly am not the man I once was. So much for that. Only wish we could have fought on more equal ground. No thank you. You would have no hope of winning in that case. That being said, yes. If it were to happen after our duties were fulfilled, it would be a great honor. Farewell, Genji warriors and your associates. Should ever meet again, I hope we can share a delicious drink of... Wait, hold up! As the daughter of the Demon King of the Fourth Heaven, should be the one to say that, Yeah, I hope to see you again someday.
not healthy. Master the Talismans. Proof Seamus Talisman coming up. Boah, das war ja doch mal spannend am Ende. Das war mal richtig spannend. The enemy has been completely neutralized. Also confirmed that Lord Semi's talismans have successfully sealed away the spirit core. Which means we have officially defeated 2 of the Hyoubi. Wir haben's geschafft, Jungs und Mädels! Ich würde mal sagen, das ist doch auch ein fairer Abschluss für heute. Oh Gott, ich sehe meine Ausdauer ist voll noch. Keine Sorge, oder fast voll. Die würde ich sagen, verballer ich definitiv noch. Aber. Ich würde mal nach jemandem suchen, den wir. Oh, guck mal, der Daniel. Na, das passt doch. Kirby und die Forgotten Lands. Da gehen wir doch rüber, hä? Dann würde ich mal sagen, let's rado, hä? Also dann, schön, dass ihr reingeschaut habt, ne? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer Runde VR-Chat. Also dann, ich hoffe, ihr habt viel Spaß zu mir und Dani da. Lasst es ordentlich krachen drüben. Und macht's gut, Leute. Bis später. Bye, bye. Tori out.